Good afternoon. You are watching AgriNews from AATV. My name is Hopolam Masejo. In our leading stories today, female dominates KGATLENG Poultry Association. Botswana opens small market for beef. African country policies must shift to achieve zero hunger. African agriculture has a lot to gain from increased access to big data. After the government of Botswana encouraged farmers to form clusters, poultry farmers in KGATLENG district came together to form an association that is mainly dominated by women. The chairperson of Botswana Poultry Association and KGATLENG Poultry Association respectively, Nancy Magwinja, said that even though she's happy about the 77 members of her association, it is rather sad that there are only 5 men in the organization. In our government, Ari ipupendi kapal. Kite kili tuse bas bonne kana Botswana. Bonne ba KGATLENG Poultry bane banthetsa ka ba kokwanya. Mme ke ntse ke le ho ke mothusa modulasetulo wa Botswana Poultry Association. Ke ntse ke le ho gape ke motshwara madi wa Botswana Farmers Association. Mme ba gaetsho re le ba KGATLENG Poultry ke tla le bolela ka KGATLENG Poultry e simolotseng ka 2013. Ena le bomme ba le 72. Ena le borre ba le 5. Mme mo go borre ba le 5 ba a le mongwe gela ke ena a tsenya re mawela e ba go bona. La bona gore bomme ba dominate. Bomme ke bone ba bayang dijo mo tafoleng tona. Ebile ke bona ba itseng gore malapa a tshwanetse gore a bone se se yang maleng. Bomme ba KGATLENG Poultry Association ba gaetsho ba ne ba ipopa. Mme ka lesego ra kopana ya re ntse re tsamaya mo nageng mo ra thulana le Nutrifeeds. Nutrifeeds ya re godisa, ya re babalela, ya re tsenya ditlhogo ba re mme re tla le neela a certain percentage ga le reka dijo. Re ne ra gola jalo le Nutrifeeds ba re isa di coursing kana di workshop ka ha re di bitsa ka teng. Magwinja said she is proud of her fellow women who work tirelessly to make their association successful. She shared that one of their achievements as an organization is buying a truck that helps with their day-to-day running of their business. AATV News, Lorato Ishmael. The Assistant Minister of Agricultural Development and Food Security, Beauty Manake, stated in Parliament that beef from Ngamiland is currently being supplied locally in Botswana and outside Botswana to countries including Kuwait, Gabon, Democratic Republic of Congo. She stated that in Chobe and Ngamiland, the meat price currently stands at 19.50 per kg in Chobe and Ngamiland areas, while the rest of the country is ranging at 23 per kg. While for the export market, the price is ranging at 38 pula per kg. Manake also stated that the government is working on compliance requirements for beef market to export to Hong Kong and Vietnam. She said the process takes long because both parties have to meet in agreement before they can export the beef. Nama e tswang ko Ngamiland gompieno e rekisiwa ko Chobe ko Ngamiland le lehatshe le lotlhe la Botswana. Mme leng gore ntshediwa ko mahatsheng a sele ntshediwa ko mahatsheng a Democratic Republic of Congo, Mozambique, Kuwait, Gabon le Zimbabwe. Di price kana ditlhwatlhwa tsa nama ye mo gae, Mr. Speaker, ke tsone tsa gore Ngamiland le Chobe nama teng ya average bo 19.50 per kg. Ha Botswana ka bophara nama e tswang gone ka Ngami rekisiwa teng e rekisiwa ka 23 pula per kg. Me for the export market e average 38 pula per kg. E rile
Goromenta a tsaya tshwetso ya gore o tla bula kana o tla letella gore maung BMC ya batho e tswelle e ntse e rana. O ile gape a lebelela di-opportunity tsa di-market-e, ditšhono tsa di-market-e for mmaraka one wa Ngamiland. Mme gompieno ke itumelela gore ke bue gore re tshwaragane le ba European Union re implementa so se bidiwang kana program e bidiwang go commodity based trade gone ko Ngamiland e leng gore ke yone e tla dirang gore nama ya rona e kgone gore e tswele konte mme le ya tlhwatlhwa kana e le safe ebile e leng gore batho ba kgona gore ba e je mme ntse e tabetswa in the red zone. Mme dilo tse di tshwana le gone gore di tabe di disiwa jang di be di kwarantiwa jang le before di ka slaughteriwa gore jaaka ke setse ke tlhalositse di hite ditsetana tsotlhe tse e leng gore ke tsa dijo tse di nang le boleng. Ga supagala gore yone commodity based trading ya e leng gore e simologile ko Ngamiland, Mr. Speaker, e se tsena le maduo ka gore re setse re bonetse market wa Ngamiland ditšhono ko Vietnam le ko Hong Kong. Mr. Speaker, ha nama e senonne e bolawa kana ha di senonne e tlhabiwa, that is the part 3 of the question. Ga go tlhokagale gore dikgomo tsa teng ha e le gore o batla go e bolaya e be e quarantiniwa ha e le gore it's for local consumption kana ha e leng gore ga a jewa teng e letelelwa hela kana go tlhokagala hela gore e quarantiniwa ha e le gore e ntshediwa ko mahatsheng a sele. Mr. Speaker, le mo e leng gore FMD free zones mo Botswana kana green zone jaaka ha re leng teng mme ha o le ka kwa Ngamiland ka kwa ga go tlhokagale gore e quarantine e ka bolaya hela e be e jewa. Part 4 of the question, Mr. Speaker, direct slaughter ya gore dikgomo di a kgona gore di abattoir kana mathabelo a leng teng go na le one BMC mo teng a kgone gore a thabegela dikgomo tsa teng di sa ye ko mathabelong jaaka ke setse ke buile mme re tshwanetse gore re lemoge gore tsone dikgomo tse e leng gore ga di a tsena ko quarantineng tse ke tsone tsa price ya teng e leng gore ya go nna 19.50 per kg gongwe a ba boela ko tlase mme se sengwe gape se e leng gore batotegi ba tshwanetse go se itse, Mr. Speaker, ke kganyo eo ya gore go freezer nama go improve kana go oketsa boleng go oketsa shelf life ya yone gore o kgone gore e tejiwe within a longer period of time mme e seng gore ga be go bolaya sepe hela kana e dira safe for meat for nama jaaka go boletswe mo potsong ke a leboga, Mr. Speaker. The Assistant Minister mentioned that the European market does not have the same compliance requirement as of Hong Kong and Vietnam. She also mentioned that the same process with goat meat market secured in Arabia. The process taking long, yet those parties have shown interest in exporting from Botswana. AATV News, Lorato Ishmael. A recent report by the United Nations revealed that for the third year in a row, hunger is rising across the world. It was cited that the situation is worsening in most regions in Africa. Almost 21% of the continent's population of 1.3 billion is undernourished. The report further stated that many factors drive this trend. Among this, rising population growth, conflict, and poor governance. Severe weather conditions and climate change also play a role. This leads to food insecurity, a state of deprivation ranging from starvation through severe and constant hunger. It is rooted in poverty and inequalities that deprive people of the right to adequate food to meet their needs. A study by the European Commission discovered that access to satellite data can help guide and support decisions in agriculture. This includes the way food is produced, how it moves along the food chain, and the way it is stored to avoid food wastage and losses. The data generated by Copernicus satellites includes digital imagery from vegetation, soil and water cover, sea and land surface temperature, and weather patterns. All of this information can help African countries tremendously. With the right data and careful analysis, the continent can address its declining soil health, as well as the threats of climate change and invasive insect pests such as the fall of armyworm. That is all the news we had for you. Thank you for watching, and please continue to adhere to COVID-19 protocols. Please follow us on all the following social media platforms. Good day.